Nau mai kia tumutumu whenua whare e tū nei. Nau mai kia takapara whau whenua e takatoa ke nei. Nau mai kia Ngāti Whātua Orākei tangata e mihi nei e o hātu nei kia kūtau katoa. Nau mai ki tēnei whakapāohotanga motuhake ara te whakapuakitanga mai o te kapa ōpango Māori mo te tau 2020. Kei konei a tātou e whanga mai nei kia puta te rārangi o ngā ingoa mo te kapa ōpango Māori i tēnei tau ki poha tumutumu whenua e ngā tāngata ka waimari e ki te poraka i tēnei tau. Kāti, no mātou te whiwhi, no mātou o te ao Māori News, a whakata Māori Plus te whiwhi i nā hoki kua tai mai te hia mana o te Poari Futupōro Māori ara ko Anne-Marie Jackson, ahorangi, tākuta tēnā koe. Tēnā koe, tēnā koe. No mātou te waimari e, i nā hoki kua tai mai tātou ki tēnei whenua, ki tēnei papa tipu, te whenua o Ngāti Whātua, me te aha i roto i ngā tautata kua mahu e ki muri, kai ro hō tērā ke tātou e whakaingoa ana i tēnei kapa. Ai, tino miharo hoki, no mātou anō te whiwhi o te Poari Māori, ki te whakaai, ki te karanga o te whānau, kia hoki mai, kia hara mai, i roto i tō koutou wāhi a tāhua o Ngāti Whātua. Ko tēnei tīma rā, ko te tīma o te iwi Māori. Nō reira, māma noiho ki te hoki mai ki roto i a Ngāti Whātua, ki te whakamana anō hoki ki ngā hia o ngā whānau o ngā hapu ara o Ngāti Whātua. Tēnā koe. Anne-Marie, talking about the itinerary this year, just the solitary game against the Japanese 15, e mihi ana ki tērā whenua i nā hoki i roto i ngā tau, a ko rātou tērā e whakai ana kia tai atu tō tātou kapa ki reira. But in terms of advocating for more games for our Māori side, tell us about that mahi nui. Well, firstly, an acknowledgement to the importance of the game between the Māori All Blacks and the Japan 15 and the importance of the cultural element in particular between our two countries. And of course, one game is a start of the aspiration. As we know, we have many aspirations at the Poari Māori, as well as to whakamana the aspirations that sit in every feeder, in every home, in every whānau and hapu who love Futupōro Māori, and so those are the aspirations, is to of course grow the schedule of the Māori All Blacks to be able to be playing our Tier 1 nations around the world and our many indigenous teams who play Futupōro anō hoki. Kei reira ngā tāngata e whangamai nei, ko ngā kai tākoro e tahi he tauhau, he ha ngā kupu, ngā kōrero kia rātou kātahi anō kauru mai ki roto i tēnei kapa. Nau mai hara mai ki roto i tēnei tīma tino nui kia tātou te iwi Māori. Ara, ko te whakapapa Māori, te mea tuatahi me te kai tākoro anō hoki, he tamato koe, he tamato tonu koe. Kia ora. Kia ora, tēnā koe. Nō reira e te iwi ko te hia mana tēnei o te uniana Futupōro Māori, Anne-Marie Jackson, kei konei tātou e whanga mai nei. Kia whakawhiti atu tātou, kia tumutumu whenua, kia rongo i ngā kōrero kaputa i reira. Te wahi, kia koe te wā! Kia ku iti, kia ku rahi, kia ku whakatamarahi ki te rangi, tēnā ka tātou katoa. Ko tangihia ngā mate, ko mihia ngā mihi, i nānei ko whai wā tātou, ki tēnei kaupapa te huranga o te kapa Māori mo tēnei tau 2020. Kia ora everybody, and welcome to the Māori All Blacks squad announcement for 2026. Here, in this whare of tumutumu whenua, ki tēnei whenua o Takaparawhau, looking across the moana of Waitemata, and excited for the announcement ahead. If I could just ask our coach, Tāmati Ellison, to come up to share a few words. Kia ora tātou, taku mihi tuatahi, ki Ngāti Whātua, te mana whenua, mō tēnei rā, he tika kia hoki mai anō ki Wainganui, i te iwi Māori, mō tēnei rā whakahirahira o te kapa nei. Taku tino Waimārie ki te hoki mai anō ki roto i tēnei kapa, kia utonu ki ngā moi a tātou tipuna. Ko te tūmanako, kia whakapau kaha i a rā wairua hinengaro tīnana i e rā tikanga Māori. Tēnā koutou.
It's an auspicious occasion for us to be here to announce the Māori All Blacks 2026 for the first time here in this marae, in this whare, on this land of Takaparafau. It's long stood as a bastion for mana Māori motuhake, so it's only fitting that we announce the squad here. And so I would like to invite our next speaker, who will also announced the team, Joseph Ponsonby Royal. Tēnā tātou katoa. Ai, tuatahi, me mihi ka tika. Anō ki tōku nei tīma, te kapa Pamoa Māori. He mihi tēnei mō tō tainga mai ki Wainganui a Ngāti Whātua Orākei, ki tō tātou nei whenua. No mātou te whiwhi, he honore nui tēnei, hei tū, ki te pānui tia e nei ingoa mo te kapa nei. Today is truly an honour and privilege to stand in my whare, Tumutumi Whenua, and as a former Māori All Black, be here to announce the 2026 Māori All Black team. Congratulations to the following 26 who will be heading to Japan in a couple of days. Hoi anō, kare roro e nei kōrero, nei tō kapa o pango Māori mo te tau 2020 maono. Torian Barnes, Ngāti Whātua, Blues, Canterbury. Nikora Broughton, Ngā Rauru, Ngā Ruanui, Highlanders, Bay of Plenty. Jerome Brown, Ngāti Parau, Chiefs, Waikato. Kyle Brown, Waikato, Chiefs, Manawatu. Taylor Cahill, Ngāpuhi, Crusaders, Canterbury. Caleb Delaney, Ngāti Tū Wharetoa, Hurricanes, Wellington. Jacob Devery, Te Aitanga Mahaki, Hurricanes, Hawke's Bay. Cole Forbes, Ngāti Awa, Blues, Bay of Plenty. Te Kāmaka Howden, Tūhoi, Highlanders, Manawatu. Taha Kemara, Te Whānau a Apanui, Te Whakatōhea, Crusaders, Waikato. Benei Kumeroa, Te Ati Haunui o Pāpārangi, Chiefs, Bay of Plenty. Adam Lennox, Ngāti Kuia, Ngāti Raukawa, Highlanders, Taranaki. Lachlan McConnell, Ngāti Kahununu, Blues, Waikato. Sam Nock, Ngāpuhi, Blues, Northland. Ollie Norris, Ngāpuhi, Chiefs, Waikato. Rion Paul, Ngāpuhi, Ngāti Parau, Chiefs, Bay of Plenty. JJ Pōkai, Ngāti Tū Wharetoa, Chiefs, Taranaki. Jared Prophet, Ngāti Parau, Chiefs, Taranaki. Pauri Rakete Stones, Ngāpuhi, Hurricanes, Hawke's Bay. Rivers Reihana, Ngāpuhi, Ngaitahu, Ngāti Hine, Crusaders, Northland. Marcel Kuriwera, Renata, Ngāti Whanaunga, Blues, Northland. Peyton Spencer, Ngāti Kahununu, Mauaupoko, Blues, Auckland. Bailyn Sullivan, Ngāti Kahununu, Hurricanes, Waikato,
me Hawke's Bay. Zevi Taele, Ngai Tahu Blues, Auckland. Te toero tahu reo rangi, Ngāti Rangitihi, Ngāti Pikiao, Tūhau Rangi, Ngāti Whakaue, Ngāti Awa, Chiefs, Bay of Plenty. Whakamutunga, Tyrone Thompson, Ngāti Manuhiri, Ngāti Rangi Wewehi, Chiefs, Hawke's Bay. Ai, homai te paki mō tō tātou nei kapa. Mihi ana kei te tuakana. One of the things that we really emphasise is whakapapa and legacy. So to have former Māori All Black Joe Ponsonby Royal to announce the squad is an extreme privilege. Kei te hoa tēnā koe. Tēnei o te karanga nei, if I could just call up the Māori All Black squad for 2026 to come up here, kia tohia koutou ki te karakia. Hara mai rā. Take the whole lot. So.
Tēnā koutou, kia ora mai anō tātou katoa. Thank you for, we're going to have a cup of tea and still a kōrero in our wharekai. So enjoy each other's company and get to know, hopefully some of our kids are still here and they can have some photos, but please enjoy the hospitality of Ngāti Whātua. Our doors are always open, boys. Sometimes I heard out there, you know, if you need a bit of, you know, Ngāti Whātua just to get ready for a game or something, or to, you know, just to have a little bit of haukainga hospitality. We're here, Joe's here, Maka's here. We're all ex-rugby players. I wore my Helensville Club Phoenix today to, you know, to be here to be part of this. So, yeah, our doors of Ngāti Whātua are always open, you know, when you come up here to train, and Tuihi's got our number 2. And on behalf of our chair, Māori Royal, Te Māma o Joe, we welcome you here to our beautiful kāinga and maka, te pā. So come and enjoy some hospitality. Tēnā tātou katoa. Ai, no reira e te iwi, kua whakapua kina mai, ko wai mā kātū, i roto i te kapa o pango Māori mo te tau 2026. Kia mohi mai koutou, hei te wiki e tū mai nei, ka rere atu tēnei kapa, ki roto hapani ki te tākaro, ki tētahi o ngā kapa nui, kai hāpanihi whenua. Kia tō ai anō hoki, ko wai mā ngā ingoa i whakaingoatia i tēnei kapa mo te tau 2026. Tuatahi ko Torian Barnes te rā o Ngāti Whātua, tākaro ana ia mo te kapa kahurangi, ana ki te kapa Canterbury. Nikora Broughton, Ngā Rauru, Ngāti Ruanui, Jerome Brown, Ngāti Porou, ko ia ka tākaro mo te kapa Chiefs, me te kapa o Waikato. Ko tētahi o ngā tauhau o te kapa, ko Kyle Brown te rā o Waikato, ko Caleb Delaney, Ngāti Tūwhare Toa, ka tākaro ia mo te timato o te tau i te whakataetai Super Rugby ara ko te kapa Hurricanes. Jacob Devery, o te aitanga Mahaki. Cole Forbes tēnei, o Ngāti Awa, ko te Kāmaka Howden, ko Taha Kemara o te whānau Apanui, ko Bennett Kumeroa, te ati haunui a Pāpārangi, Adam Lennox o Ngāti Kuia, Ngāti Raukawa, ko Lachlan McWannell tēnei o Ngāti Kahungunu, ko Sam Nock o Ngāpuhi, ko Ollie Norris o Ngāpuhi, Rion Paul o Ngāpuhi Ngāti Porou, JJ Pōkai o Ngāti Tūwhare Toa, Jared Prophet tēnei o te kapa Chiefs, ara noroto mai o Ngāti Porou, ko Pauri Rā ke te Stones o Ngāpuhi, ko Rivers Reihana o Ngāpuhi, Ngaitahu Ngāti Hine anō hoki, ko Marcel Renata o Ngāti Whanaunga, Peyton Spencer te tamaiti, Carlos Spencer o Ngāti Whātua Mua Upoko, ara ko Balin Sullivan o Ngāti Kahungunu, ko Javi Taele o Ngaitahu, ko te Toiroa Tahuri o Rangi o Ngāti Rangitihi, Ngāti Piki ao Tūhaurangi Ngāti Whātua, ko Tyrone Thompson o Ngaita Manuhiri Ngāti Rangi Wewehi. Nō reira kei konei tātou kei waho nei, e whanga mai nei kia puta tētahi o ngā kōrero, ngā kaikawe kōrero o te wā. Kei te kite au i tēnei nā, ara ko te wehi, right, te wehi, hara mai. Kei konei tētahi o ngā pautikanga o te kapa o pango Māori, ana, tukuna taku pepa ki reira. Hara mai. Ka whanga a te wehi, hara mai. E te rangatira tēnā koe. Nō reira, kei te pēhea te wairua i tēnei wā? Ētahi, horite te wairua, engari he rā anō mō ngā haua whiowhio, ngā rangatira mai Waikato hoki,
engari, mo te maha, korite. You're the newly minted Māori All Black coach, former player. How does it feel to go from one side of the field to the other, grab the clipboard and lead these boys around? I think I've obviously done that at Super Rugby level and with the All Blacks in recent years, but it does feel different. It doesn't feel like there's much of a change. It's a different environment. The Māori team, it always has been in my experience, so we probably feel more like a whānau, mohi o pai ko wai te koroua, ko wai te koro. But I think it does feel more connected than the player-coach relationship and the professional game. You're a proud uri of Ngai Tahu, come from a very well-known whānau within Te Ao Whutupōro Māori. How do you go about upholding the legacy of your whānau within the kapa? Taku kōrero ki roto, kia u tonu ki ngā tūmanako. Ko te maha o oku kupu, oku kōrero, te mita hoki, kia u tonu ki te nākau Māori, ngā tikanga Māori. So I think first and foremost is what is it like to be a Māori and making sure that, I taku Pākeke ana, making sure my kids, we have a very Māori household and which is natural. And yeah, we have a beautiful whakapapa, Ngāti Whakaue hoki, Ngāti Parau, Ngāti Rauka, ki te taho tuku whaia. So I think if I tried too hard, I'd run out of gas. So you just have to be who you are, and the lucky thing is we have those stories and we have that whakapapa, so at least we understand there's a kōrero there, and then I think the second part of that is being able to pass that on, making it our own and then passing it on to our tamaiti. Let's talk about your beloved Hurricanes, because on the weekend it was a great win in the Super Rugby final. The style of football that the Hurricanes played, I think it was 109 odd tries for the season, a record in Super Rugby, and very much along the same lines of the Māori All Black way of playing. Do you think you can look to emulate stuff that the Hurricanes done this year? Yeah, I mean we showed a clip of Leinster, of Jamison Gibson Park and Rico Ioane to make that point, what Māori rugby looks like. They had a win in their comp, and the way Ruben played on the weekend, the boys that are with us now, absolutely, I think they're at their best when they're able to play freely. It's important we put some power around them so they're not too free. But I think they got the perfect balance this year, and as they called it, the perfect storm. The life of a professional rugby player it's chock-a-block, but how do we go about advocating more games for the Māori team? Yeah, I think as Gain, as I mentioned indoors, whakapau kaha I tēnei rā, keep putting our best efforts forward in our preparation and our performance. That's the part we can control. Muriaki I tērā will be, hopefully our bosses look at that and say, far out that, what a product, and we can move that around the world. But our job right now, as I said, is to put our energy, a player Māori style, an attractive style of game, and that's the part we can control. Hei te rangatira tāmatia, listen, tētahi te kaioko hou o te kapa opango, Māori e mihi ana ki a koe, tēnā koe. Tēnā koe hoki. Nō reira e te iwi kua taira tātou te āhua nei, ka haramai, ana, nō mātou te whiwhi kua haramai a te wehi, right? You heard that yell, that large yell, the boisterous ngāpuhi tone to get you started. Did you know that went to air? That's how we threw to you. Yeah, it was actually quite a little bit traumatic, bro. I was like, ko maharau ki tērā tangi. Kei te pehea te wairua o te kapa, I mua I tā koutou rere atu ki Hapani. Tau ana. I think koera pia te kupunu. Kua toru tau mātou e whai ana I tēnei āhuatanga I nānei. Ia te tau, ka whano ki hōkai ke atu. Tuakiri nei. Nō reira, kāri tuatu I te haramai ki te mātotorutanga o te ao Māori, ki te hura I tā tātou kaupapa. Koia pia I tauai te ngākau, tauai ngā piropiro, I te mea e kite ana I te motuhenga o tēnei kapa. Kia tikina e au tērā kōrero ou, mo te taha ki tā te kapa haramai ki konei,
ki Ngāti Whātua Orākei, ki tumutumu whenua whare, ki kone huraina mai ai ngā ingoa o te kapa i tēnei tau. He kaupapa tērā me ata whakau ia te tau, tērā tau kei ho tērā ke tāu e kōrero ana mo tēnei kapa? Koia te whainga. Koia tāku e mea nei ia tau ka whano ki hōkai ke atu. Ana mo mātou he whakātu atu ki te ao, me kaua tātou e mataku i enei momo āhuatanga. Kei enei whare koro, enei whare e manaki ana i ngā tini kaupapa, aha koa te kaupapa. He riti tonu pē te hoki mai ki Ngāti Whātua, engari he pēra anō na runga i te wehe i te taunga rerangi konei. Engari ko te whakaaro ia, ka tū ana he kaupapa, he kēmu rānei ki tētahi atu taone, mā tāmua te haere ki ngā marae, ki te tūhono ki ngā whenua o reira, no reira. Koira te whainga ana ko te tūmanako ka pērā. You couldn't have it all your way this week. You had the Hurricanes win, but you had the New South Wales loss. So e mihi ana kia koe te wehi, tēnā koe mo te whaiwahi, te kōrero mai ki au i tēnei rā. Kia ora, bro. I'll leave it there. Okay, it's all good. Tika tau. Nō reira, e te iwi, kua teira tātou ki te mutunga o tēnei hōtaka, tēnei pāhōtanga motuhake a te ao Māori News me Māori Plus. Arā, ko te kapa ōpango Māori tēnei karere atu ki Hapani, hei ngā rātata kei muatonu i te aroaro, ka tuki atu ki tētahi kapa te kaumārima o Hapani. Heoi anō, kei konei, kei whakaata Māori, kei Māori Plus, te roanga atu o ngā kēmu whakapāhotanga mataora te kapa Māori i tēnei tau. Nō reira, hei te hatarei, ka hoki mai nei matau tātou ki te whakapāho i tēnei tu āhuatanga motuhake. Heoi anō, kua teira tātou ki te mutunga, hei kona mai tātou, ki roto i ngā mihi. Pa